الحلقه حنغطي تورنتوا كوميك فيستيفال. تورنتوا كوميك فيستيفال هو فيستيفال بيغطي الكوميكس، كوميك ارت، بيجيبوا كثير عالم توقع على مدة يومين، وبالويكند شهر ماي. Alright, I'm just curious for show of hands, how many people are... أنا وقفت لو نتوقع الجو. العالم اللي جوا عالم سحري مختلف تماما. Yeah, they're made out of resin. I made a whole bunch of them. You made them? Yeah, they ran in display in the Vancouver airport. This last one, close to the door. This one has another figure inside of it. This one's a first I made probably about 100 of them with different. Each one was different. So these are ghosts. Yeah, well. Are they in your comics? Yeah. This book is heavily focused on ghosts. للأسف بس صادفنا طاولة واحدة مشاركة للكوميكس العربي. That's brilliant. Thank you. Is it the characters in your book? They're just like random deities. Yeah. They can be whatever you want. So you don't have any power assigned to them? Like I'll base them off of like certain themes. So like this is supposed to be a goddess of dawn. But like that guy, I just drew him and I'm like, I picture him being gold. So he's just gold. مهرجان هو أكثر من مجرد تجمع كوميكسي ضخم ومجاني، ولكنه احتفالية بثقافة القصة المصورة وخصوصا المستقلة، وكل من يعمل ويضيف على هذه الثقافة من كتاب، رسامين، شركات منتجة، صحفيين، مدونين وجامعين ومحبي القصة المصورة بشكل عام. هذا الزلمة شاغل مع مارفل دي سي. طلع محل ما حاطين جدي ايتونز بعدين نروح. تجولنا بأروقة المكتبة العامة المرجعية في تورنتوا المستضيفة للحدث. الصراحة ضعنا من كثر المشاركين بالحدث، المئات من صانعي الكوميكس المستقلين المحليين من أمريكا الشمالية ومن العالم. يستضيف المهرجان أيضا قسم لمطوري ألعاب الفيديو، ندوات، نقاشات مع العاملين في مجال الكوميكس. هالسنة كان في بالبانل جابرييل با اللي اشتهر بأعمال أمبريلا أكاديمي، وجنجي آيتو المانجاكا الغني عن التعريف. بعد نهار كتير طويل بتيكاف رجعنا على طاولة شين كار ميكر مؤلف كتاب The Ghost
We know. حتى نشتري الكتاب ويوقع لي. شين أحد المشاركين المبدعين جدا وأعماله كتير مميزة، وحتى لما وقع لي الكتاب مسميه على شيء. وبهيك خلصت حلقتنا لهالمرة. إذا حابين تعرفوا أكثر تابعونا على الفيسبوك وانستغرام ويوتيوب. شوفوا فيديوهاتنا القديمة والجديدة. عنا كتير فيديوهات عن موضوعات مختلفة عن عالم الكوميكس، فيكن تتابعوها وتكتبوا لنا تعليقاتكم وشو بتحبوا تشوفوا بالحلقات الجاية. واشتركوا بالقناة. كنت معكم من كوميك بيديا، شكرا لوقتكم.